Let me share my screen. Yeah. Okay. If you come to the interview point of view, okay. Okay, why it's screen not working? Okay. Interviews లో వచ్చేసి మీరు 5 to 10 minutes మీ గురించి మేనేజ్ చేయాలి. అది ఎలా మేనేజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ like you can tell about yourself and your experience and what is first you can start with like your name like myself is so and so like have done MCA, MBA, BTech and all. Then I have 4 years, 5 years of experience in IT, and currently I'm working in so and so company. There, my client is something. Okay, client name also you can mention, and this client in so and so and all. You can tell them about the client. There in that organization, my roles and responsibilities are అనేసి start చేసి you can tell them your roles and responsibilities. Okay, first roles and responsibilities are what you can tell is attending the meetings and gathering the requirements from the client, business analyst and project managers. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే మీటింగ్స్ అటెండ్ అయ్యేసి బిజినెస్ అనలిస్ట్ తో కానీ అండ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ తో కానీ క్లయింట్స్ తో కానీ ఓకే నార్మలీ లైక్ అందరూ కాల్స్ లో ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో నీ రోల్ ఏంటంటే గ్యాదరింగ్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ దెమ్, attending the meetings and gathering the requirements from them. That is first point. Okay. Next point, finding the data tables. I mean, finding the required data tables and columns from the different kind of data sources. Okay. First step requirement gathering అయిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ లో వచ్చేసి నువ్వు కరెక్ట్ టేబుల్స్ అంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనకి ఏ టేబుల్స్ డేటా లోడ్ చేసుకోవాలి, ఏ టేబుల్స్ ఏ డేటా సోర్స్ నుంచి ఏ కాలమ్స్ లోడ్ చేసుకోవాలి అని క్రియేట్ చేసుకునేసి ఐ మీన్ ఎస్టర్డే మనం చూసాం. ఒక టేబుల్ నుంచి కొన్ని కాలమ్స్ కావాలంటే ఆ కాలమ్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేసుకునేసి క్వెరీస్ రాసుకొని మనం టేబుల్స్ అనేవి లోడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సెకండ్ స్టెప్ లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రిక్వైర్డ్ టేబుల్స్, రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. డేటా సోర్స్ లో ఏ టేబుల్స్ ని లోడ్ చేయాలని ఫైండ్ అవుట్ చేసి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ లేకుంటే సీక్వెల్ అయితే ఆ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ వేర్ కండిషన్ రాసి లోడ్ చేస్తాం. ఓకే. సెకండ్ స్టెప్ లో డేటా అనేది లోడ్ చేసుకున్నాం పవర్ బిఐకి. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఓకే టేబుల్స్ అన్ని లోడ్ చేసాము. థర్డ్ స్టెప్ లో వచ్చేసి డేటా అనాలిసిస్. ఓకే. we will do the data analysis by using Power Query Editor అని చెప్పండి. ఓకే. we'll do the data analysis means like for example if you take one table in a table like we'll be having lot of columns, right? If you take one particular column, in a particular column how many rows are there, what is the min value, what is the max value, how many errors are there, ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేయొచ్చు. ఎలాగంటే మనకి పవర్ కోర్ ఎడిటర్ లో కాలమ్ క్వాలిటీ అని కూడా ఆప్షన్ ఉంది కదా, అది అది మనం ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మనం డేటా క్వాలిటీ చెక్ చేయొచ్చు. ఒక టేబుల్ లోడ్ చేసిన తర్వాత పవర్ బిఐకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇది టేబుల్ అనుకోండి, ఒక టేబుల్ ఇది ఓకే ఈ కాలంలో వాట్ ఈస్ ద మిన్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్స్ వాల్యూ అన్నట్టుగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ అనుకోండి, సేల్స్ లో వాట్ ఈస్ ద మిన్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్స్, ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనుకోండి హౌ మెనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ దేర్ అంతా అనలైజ్ చేస్తాం. అనలైజ్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ విల్ డూ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఎర్రర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకే. సో యాజ్ ఎ థర్డ్ పాయింట్ యూ కెన్ టెల్ దెమ్ we'll do the once we load the data and all we'll do the data analysis and we will do the data transformation. Once we done with the data analysis we'll come to know right like how the data is there and all, like wherever we required any transformations, any duplication, removal, replacement, like any append query, merge query, ఏదైనా టేబుల్స్ మెర్జ్ అపెండ్ చేయాలన్నా మెర్జ్ చేయాలన్నా కూడా మనము డేటా అనాలిసిస్ తర్వాత డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని పవర్ కోర్ ఎడిటర్ లో చేస్తాం. దిస్ ఇస్ థర్డ్ స్టెప్. ఓకే. in fourth step what we will do means we will do the data modeling.
Data modeling, nothing but creating the relationship between the tables. Okay, we'll create the relationship between the tables, like one-to-one relationship, one to many, many to many, many to one, like whichever it suits for that tables, that kind of relationship will creating the between the tables. Okay, that is fourth step. Okay, if we come to the fifth step, okay, we start creating the visuals. Okay, fifth point or fifth step we can call it as we can start creating the visuals. Okay, for right use cases, we'll select the right visual and all, and creating the visuals and all, you can tell them like that. Okay, that is fifth step. In sixth step, what we will do, like we'll go for I mean, you will do like you will do that validation. Like once you create some of the visualizations, let's assume like one page of report, once you've done some part of the work, like one report, you will do validation from yourself. Okay, ఆ రిపోర్ట్ అంతా పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదన్నట్టుగా నంబర్స్ అన్ని చెక్ చేస్తావు. ఓకే, ఆ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తావు అంటే you will go ahead and publish the report into the production workspace. Okay, once you publish the report into the production workspace, you can ask with the client, like for validation and all. Okay, if you publish the report into production, then if you ask with the client or project manager analyst, they'll do some quick validation. Okay, once they do some quick validation and all, they'll come up with some certain changes, any color coding change, some logic changes and all, they'll come up with some certain changes. Okay, again వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింటారో ఆ చేంజెస్ అన్ని నువ్వు చేసి again you will publish the report into the dev workspace only. Finally, if they are okay with that report, you will publish the report into the production workspace. Okay, once you publish the report into the production workspace, while publishing the report into the production, you will be updating the data source credentials, you will be creating the schedule refresh. Like if you require like data, row level security in the desktop level, parallelly what you will do, you will create the row level security in the desktop and you publish the report into the workspace. There you will be giving the access to the stakeholders. Okay, then finally what you will do, you will prepare one low level design document. Okay, once everything access ichesi report develop ayin tarvata, you will create one low level design document from the beginning. How you created that report, like what are the data sources, like from which sources you have taken how many tables. Like for example, from SQL Server you have loaded some 4 tables, Salesforce some 5 tables, from SharePoint some 3 tables, like that. Like ఏ సోర్స్ నుంచి ఎన్ని టేబుల్స్ తీసుకున్నావు, ఎలాంటి రిలేషన్, వాట్ ఆర్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ది పవర్ కోర్ ఎడిటర్, అండ్ what are the what kind of relationship you have created, what are the logics, what are the DAX functions you have used, what are the logics you have created, what are the custom columns you have created. ఆ విధంగా ఆ డాక్యుమెంట్ లో మనం ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్యాప్చర్ చేస్తాం అనమాట. అంటే నార్మల్ గా ఒక స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఎండ్ టు ఎండ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, లేదంటే సమ్ ఆఫ్ ది లైక్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అని 1 or 2 పీపుల్ కూడా ఉంటారు. సో నువ్వు డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ డెవలప్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్ కి డిజైన్ డాక్యుమెంట్ కూడా లైక్ డెవలపర్ చేస్తుంటారు సమ్ కంపెనీస్ లో బిజినెస్ అనలిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో మీరు ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పేటప్పుడు ఎస్ ఐఎమ్ ఓన్లీ డూయింగ్ ది దట్ లో లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇది ఒక నీ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఈ ఒక పాయింట్ వైజ్ మీరు రాసుకునేసి ఒక 5 to 10 minutes మేనేజ్ చేశారనుకోండి, రిమైనింగ్ అనేది తక్కువ టైం ఉంటుంది, తక్కువ టైంలో వాళ్ళు మనకి లెస్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ ఈజీలీ క్లియర్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా ఒక పాయింట్ వైజ్ రాసుకోండి. నాకు పాయింట్స్ కూడా నేను ఇస్తాను. ఓకే, సపరేట్ పిన్ చేస్తాను. ఓకే, వాట్సాప్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, ఆ విధంగా వేసి మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంటర్వ్యూ. నార్మల్గా మీరు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని ఇలా సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ తో సహా నీట్ గా ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో కానీ ఎక్సెల్ లో కానీ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. నోట్ చేసుకునేసి
1 సెకండ్. ఒక ఆఫ్ స్క్రీన్ పెట్టుకోండి ఇలాగా. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఓకే. ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా క్లియర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీ యొక్క సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్, ఇంతవరకు మనం చేసినటువంటి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డిస్కస్ చేసాం కదా, అన్ని పాయింట్స్ వైజ్ రాసుకొనేసి ఒక ఎక్సెల్‌లో గాని వర్డ్ డాక్యుమెంట్‌లో ఇక్కడ రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. ఒక ఆఫ్ స్క్రీన్‌లో పెట్టుకోండి ఇలాగా. ఇంకొక ఆఫ్ స్క్రీన్‌లో వచ్చేసి వాళ్ళు వీడియో కాల్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ టీమ్స్‌లో గాని, జూమ్‌లో గాని ఇంకొక ఆఫ్ స్క్రీన్‌లో పెట్టుకోండి. ఓకే. మీరు ఇది చూసుకుంటూ మేనేజ్ చేయొచ్చనమాట. ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా మీరు ఇంకొక ఎక్సెల్ ఫైల్ కూడా ఓపెన్ చేసుకోండి. ఆల్ట్ ట్యాబ్ యూజ్ చేసి మీరు ఈజీగా సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ప్లస్ నీ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అయిందనుకోండి. ఇంకొక ఎ ఇది పెట్టుకోండి. లైక్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ సంథింగ్, ఇప్పుడు పవర్ బిఐ రిలేటెడ్ అనుకోండి. ఇంకొక ట్యాబ్ ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకోండి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ బిఐ రిలేటెడ్ క్వెషన్స్ అనుకోండి. ఇలాగా పెట్టుకొనేసి ఆల్ట్ ట్యాబ్ యూజ్ చేసుకోండి. ఓకే. ఆల్ట్ ట్యాబ్ యూజ్ చేసేసి ఇంకొక పేజ్‌కెళ్ళేసి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అక్కడ చూసుకొని ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చనమాట. మెయిన్‌గా ఒక స్క్రీన్ ఇక్కడ వీడియో పెట్టుకోండి. ఈ పక్క మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకోండి. ఓకే. మీరు చూసుకొనైనా మేనేజ్ చేయొచ్చనమాట. చూసుకొని చదువుకుంటూ పోయినా కూడా అంటే ఇట్స్ నేచురల్‌గా ఉండాలి. చదువుతున్నట్టు కాకుండా నేచురల్‌గా మీరు మాట్లాడుతున్నట్లు ఉండాలనమాట. ఆ విధంగా మీరు పాయింట్స్ అన్ని మీ గురించి, మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్, మీ ప్రాజెక్ట్ గురించి అంతా రాసుకొని ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చనమాట ఈ విధంగా ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే. Sir, if the interviewer asks for ఓకే. you are currently working, right? Why you are changing the job? Means what we have to tell, sir? For the better opportunities you can tell them. Like you are working from long back, like you have like 4 years and 6 years means you can tell them for the better opportunities. Else you can tell them project is going to end project is completed. You can tell them project is completed. I am waiting for other projects. Okay, that's why I'm looking for outside and good చెప్పొచ్చు అన్నమాట. Better you can tell them like for the better opportunities. లేదంటే Yes. you can tell them like a project is completed. Okay. From 4 years you are working, right? Project is completed. మనం చూసామన్నమాట. ఒక కంపెనీకి ప్రాజెక్ట్ ఎలా వస్తుందంటే కాంట్రాక్ట్ బేస్, లైక్ 4 years 5 years మాత్రమే ఉంటదన్నమాట. ఆ కంపెనీ బెస్ట్ సర్వీసెస్ ఇచ్చిందనుకో మేబీ దే విల్ కంటిన్యూ. లేదంటే ఇంకా లెస్ ప్రైస్‌కి వేరే కంపెనీ సర్వీసెస్ ఇస్తుందనుకోండి, ఆ కంపెనీకి వెళ్ళిపోతారన్నమాట వాళ్ళు. ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యి వేరే కంపెనీస్‌కి వెళ్తుంటుందన్నమాట. ఆ విధంగా యూ కెన్ మేనేజ్ ఇట్. Okay, then we'll go for Naukri and all. Okay, we'll see how to create one best resume and all. We'll see now. Okay. Remaining some of the question and answers in capture చేశాను ఈ Excel file లో. You can go through that. Now we'll discuss about resume. Okay, resume point of view. Okay, if you take any sample resume like this. Okay. ఇక్కడ సమ్మరీ వచ్చాయి కదా, ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను కదా, ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ పాయింట్స్ అన్ని డిఫరెంట్ హ్యావింగ్ 6 years ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్, లైక్ ఏదైనా మెన్షన్ చేస్తారు కదా, ఇక్కడ పాయింట్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా. ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ కనెక్టింగ్ విత్ మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ లైక్ సీక్వల్ సర్వర్. మీరు ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా సేమ్ ఎలా ఉంటే అలాగా మీరు ఏదైనా ఒక రెజ్యూమ్ నుంచి కాపీ చేయొద్దండి. సేమ్ రెజ్యూమ్ కాపీ చేస్తే ఎలా అవుతుందంటే, ఆల్రెడీ రిక్రూటర్స్ సేమ్ పాయింట్స్ చూసారనుకో, దిస్ ఇస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ రొటీన్ రెజ్యూమ్ అనేసి మీకు ఫైనలైజ్ చేయరనమాట రెజ్యూమ్స్. సో మీరు ఎక్కడ కూడా శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ నుంచి సేమ్ ఎలా ఉంటే అలాగే పెట్టకండి. సమ్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ మీరు మెన్షన్ చేసి సమ్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ అనేవి న్యూ పాయింట్స్ అనేది యాడ్ చేస్తూ రావాలి. ఆ న్యూ పాయింట్స్ అన్ని మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలంటే, గో టు ద నౌకరీ. వేర్ ఇస్ దట్? Yeah, if you go to the Naukri and go to the search jobs. Okay, search jobs, Power BI. Okay, search it. Okay, come for some companies. Okay, take this example. Okay, Genpact. Open this Genpact. అంటే Genpact అనే కాదు, ఎనీ కంపెనీ చాలా పోస్ట్స్ అన్ని పోస్ట్ చేసింటారు కదా. If you come down, you can see this.
జాబ్ డిస్క్రిప్షన్, అంటే వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేసి పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చింటారు. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే అండర్స్టాండ్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ది డేటా ప్రిపరేషన్, డేటా మోడలింగ్ నెసెసరీ ఫర్ ది విజువలైజేషన్ పర్పస్. ఈ విధంగా ఇచ్చారు. ఈ పాయింట్ మనం ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఫండమెంటల్స్, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ డేటా ప్రిపరేషన్, డేటా మోడలింగ్ ఫర్ విజువలైజేషన్ పర్పస్. లేదంటే ఇంకా కొన్ని మంచి పాయింట్స్ ఉంటాయి. లెట్ మీ షో యూ. గ్యాదర్ రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఈ పాయింట్ చూడండి, నీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్గా ఈ పాయింట్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ దిస్? గ్యాదర్ రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ స్టేక్ హోల్డర్స్. వేరియస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ మీన్స్ వేరియస్ బిజినెస్ యూజర్స్ నుంచి. ఆర్కిటెక్ట్ ది solution report, understand, analyze the source data and deliver the reports in timely manner. Okay, this is good point. Okay, ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్ని మనకి ఈ నౌకరీలో దొరుకుతాయి అన్నమాట. సో మీరు ఏదైనా, నేను శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ పంపించాను కదా, ఆ రెజ్యూమ్స్ ఆల్రెడీ సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ లైక్ అదర్ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసి ఉంటారు. సో మీ యొక్క రెజ్యూమ్ అనేది యూనిక్ కనపడాలంటే సేమ్ పాయింట్స్ ను మీరు మెన్షన్ చేయొద్దండి. సమ్ ఆఫ్ న్యూ పాయింట్స్ ఇలా యాడ్ చేస్తూ రండి. అప్పుడు మీకు ఒక యూనిక్ రెజ్యూమ్ లాగా మీది క్రియేట్ అవుతుంది. మీ రెజ్యూమ్ ని సెలెక్ట్ కావడానికి, అంటే రెజ్యూమ్ ఫైనలైజ్ చేయడానికి మనకి ఎంతో యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ పాయింట్స్ మీకు లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి వెళ్ళి సర్చ్ చేసినారనుకోండి, మీరు ఈ పాయింట్స్ అన్ని మంచి పాయింట్స్ దొరుకుతాయి. చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి షుడ్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ఎస్క్యూఎల్ స్కిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేశాడు. ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ పబ్లిషింగ్ అండ్ షేరింగ్ ది డాష్ బోర్డ్, షెడ్యూలింగ్ డేటా రిఫ్రెషెస్. సేమ్ పాయింట్ ఎలా ఉందో అలాగా పెట్టవచ్చు అనమాట. హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని కొంచెం చేంజ్ చేసి ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్ని మీరు ఇలా ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసే కంటే ముందు ఇలాంటి సమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్కి వెళ్ళండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ఏదైనా మీరు పర్టికులర్ కంపెనీకి సమ్ సెలెక్టెడ్ కంపెనీస్కి మీరు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, ఆ కంపెనీస్కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకుంటే, ఆ కంపెనీ ఆల్రెడీ ఈ విధంగా పోస్ట్ చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కంపెనీ అనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ది జాబ్ ఫర్ ది జెన్పాక్, సింప్లీ యూ కెన్ అప్లై ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఓకే, అప్లై అవుతుంది. కాకపోతే అప్లై చేసే కంటే ముందు వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఈ పాయింట్స్ చూడండి. సేమ్ పాయింట్స్, సమ్ 2 or 3 పాయింట్స్ వచ్చేసి నీ రెజ్యూమ్లో యాడ్ చేసి పోస్ట్ చేయండి, అప్లై చేయండి. లైక్ రిక్రూటర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటో ఇచ్చింటారు. సేమ్ పాయింట్స్ నీ యొక్క రెజ్యూమ్లో కనపడింది అనుకోండి, దిస్ ఇస్ సూటబుల్ రెజ్యూమ్ అనేసి ఇమ్మీడియట్గా నీకు ఫైనలైజ్ చేసి షెడ్యూల్ చేస్తారనమాట. సో ఏదైనా ఒక కంపెనీకి అప్లై చేసే కంటే ముందు, అంటే ఏదైనా సమ్ బెస్ట్ కంపెనీస్, ఏదైనా నువ్వు జెన్పాక్ట్, IBM ఇలాంటి కంపెనీస్కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు, ఓకే, ఆ కంపెనీ యొక్క ఏం పోస్ట్ చేసిందో చూసి ఆ పాయింట్స్ మీరు యాడ్ చేయండి, మీ రెజ్యూమ్లో యాడ్ చేసి అప్లై చేయండి. అప్పుడు మీకు కాల్స్ అనేటివి, అంటే నీ రెజ్యూమ్ అనేది షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ రెజ్యూమ్ అంతా ప్రిపరేషన్ అయిన తర్వాత మీరు నౌకరీలో ఎలా అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో టు దిస్, ఐల్ టెల్ యూ. ఓకే, రెజ్యూమ్ అనేది ఆ విధంగా యూనిక్ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నౌ ఇఫ్ యూ గో టు ద, let me edit profile. This is like one of our student profile. First, okay, resume headline, we'll be having resume headline. In the resume headline, you can mention like this: any 4 years, having a 4 years of experience in different kind of tools. You can mention like this. Okay, like this. You can mention. And the key skills. If you come to the key skills, okay, already నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, కీ స్కిల్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. కీ స్కిల్స్, పవర్ BI, SQL సర్వర్, SSAS, డేటా వేర్ హౌస్, అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్. ఇక చూడండి, నేను ఇక్కడ పవర్ BI అని మెన్షన్ చేశాను, మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ BI అనేసి మెన్షన్ చేశాను. ఎందుకు ఇలా 2 times మెన్షన్ చేశానంటే, సమ్ ఆఫ్ ది రిక్రూటర్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ BI అని సెర్చ్ చేస్తారు. అంటే ఎవరైతే ప్రొఫైల్స్
కీ స్కిల్స్ పైన సెర్చ్ చేస్తారంట. మెయిన్గా మనకి నీకు కాల్స్ ఇంక్రీజ్ కావడానికి 2 పాయింట్స్ అనమాట. ఒకటి కీ స్కిల్స్, అనదర్ వన్ ఇస్ కెరియర్ ప్రొఫైల్. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట నీకు కాల్స్ రావడానికి. ఎందుకంటే రిక్రూటర్స్ నీ రెజ్యూమ్ అనేది ఎలా సెర్చ్ చేస్తారంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి కీ స్కిల్స్ పైన సెర్చ్ చేస్తారు. సమ్ ఆఫ్ ది పవర్ బి అని సెర్చ్ చేస్తారు, సమ్ ఆఫ్ ది మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బి అని సెర్చ్ చేస్తారు, పవర్ బి డెస్క్టాప్ అని సెర్చ్ చేస్తారు, ఓకే, డేటా విజువలైజేషన్ అని సెర్చ్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏమేమి కీ స్కిల్స్ యాడ్ చేశానో సేమ్ కీ స్కిల్స్ అన్ని కూడా మీరు కూడా యాడ్ చేయండి. కాబట్టి డిఫరెంట్ వర్డింగ్తో సెర్చ్ చేస్తారు. కాబట్టి పవర్ బిఐ, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్, పవర్ బిఐ, మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బిఐ అని కూడా యాడ్ చేయండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కెరియర్ ప్రొఫైల్. ఓకే, ఇవి కూడా సేమ్ నేను ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశానో ఇలాగే పాయింట్స్ ఇవే సెలెక్ట్ చేయండి. కాల్స్ అనేటివి మీకు ఎక్కువ వస్తాయి అన్నమాట. ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు నౌకరీ, ఓకే, ఎంప్లాయ్మెంట్ డీటెయిల్స్ కూడా మెన్షన్ చేసి ఆ టాప్ కీ స్కిల్స్ ఇలాగ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఇవి యాడ్ చేయండి. అగైన్ లైక్ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్, ఐటీ స్కిల్స్. ఇంకొకటి మెయిన్ ప్రొఫైల్ సమ్మరీ వచ్చేసి నీ రెజ్యూమ్లో యాడ్ చేసింటారు కదా, సమ్ మెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీరు ఈ ప్రొఫైల్ సమ్మరీలో యాడ్ చేయండి. ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ కనెక్టింగ్ విత్ మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్, లైక్ ఏం లేదు, రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేసిన కదా, రెజ్యూమ్లో ఉన్నటువంటి సమ్ బెస్ట్ పాయింట్స్ అన్ని ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేసేయండి. ఓకే, ప్రొఫైల్ సమ్మరీలో. ఇదే కెరీర్ ప్రొఫైల్స్ సేమ్ వే ఎక్స్పెక్టెడ్ శాలరీ కూడా మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఈ ప్రొఫైల్కి వచ్చేసి సేమ్ అంటే ఈ ప్రొఫైల్ మనము ఈ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అప్డేట్ వచ్చేసి మీరు ఏ టైంలో అప్డేట్ చేయాలంటే డైలీ రిక్రూటర్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ సమ్ 9:30 to 10 o'clock స్టార్ట్ చేస్తారనమాట ప్రొఫైల్స్ సెర్చ్ చేయడము. సో మీరు మార్నింగ్ ఒక 9 o'clock అలా అప్డేట్ చేయండి, మళ్ళీ 12 o'clockకి, మళ్ళీ 3 o'clock, అట్లా 6 o'clock, అట్లా ఫ్రీక్వెంట్లీ అప్డేట్ చేస్తుంటే నీ యొక్క రెజ్యూమ్ అనేది టాప్ సర్చ్లో దొరుకుతుంది అనమాట. సో సింపుల్ అప్డేట్ క్రియేట్ చేసి అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ జస్ట్ పెన్ బటన్ దగ్గర క్లిక్ చేసి ఇట్లా సేవ్ అని కొడితే చాలు. ఓకే, అది అప్డేటెడ్ టుడే, ఇక్కడ లాస్ట్ అప్డేటెడ్ టుడే అని వచ్చింది ఇప్పుడు. ఓకే, ఈ విధంగా మనకి అప్డేట్ చేస్తూ ఉండండి. ప్రొఫైల్స్ అప్డేట్ ఎందుకు చేయాలి, ఫ్రీక్వెంట్గా మీరు ఎందుకు అప్డేట్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిక్రూటర్స్ ఏం సెర్చ్ చేస్తారు కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు అప్డేట్ చేశారనుకోండి, 9 o'clock అప్డేట్ చేశారు, 9 AM మీరు అప్డేట్ చేశారు. ఓకే, రిక్రూటర్స్ 9:30 or 10 o'clock స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళ యొక్క ఫిల్టర్స్ వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారంటే, ఎవరైతే జాబ్కి అంటే జాబ్ సెర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా అప్డేట్ చేస్తుంటారు అనేసి గెస్తో రీసెంట్గా ఎవరెవరైతే అప్డేట్ చేసింటారో ఆ ప్రొఫైల్స్ పిక్ చేస్తారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు ఎవరు అప్డేట్ చేశారు మీన్స్ దట్ ఈస్ యాక్టివ్ ప్రొఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో లాస్ట్ వీక్ అప్డేట్ చేస్తారనుకోండి, లాస్ట్ వీక్ ప్రొఫైల్స్ అంతా తీసుకోరు, మేబీ వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చో సంథింగ్ దే నాట్ అప్డేటింగ్, ఐ మీన్ దే నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని థింక్ చేసి ఎవరైతే రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ది జాబ్ అనేసి అజంప్షన్తో వాళ్ళు ప్రొఫైల్స్ తీసుకుంటుంటారు. సో మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా అప్డేట్ చేశారనుకోండి, నీ ప్రొఫైల్ అనేది వాళ్ళు సెర్చ్ చేసినప్పుడు టాప్ 100లోనో, టాప్ 500లోనో, అట్లీస్ట్ టాప్ 10లోనో వస్తుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా అప్డేట్ చేయండి. ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా అప్డేట్ చేస్తే అన్ని కాల్స్ అనేవి మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు జాబ్ సెర్చ్కి వెళ్ళండి, అప్లై చేయడం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ప్రొఫైలు పవర్ బిఐ, మీరు బెంగళూరు లొకేషన్ కంటే బెంగళూరు లొకేషన్ సెర్చ్ చేయండి, లేదు ఎనీ లొకేషన్. ఓకే, ఫర్ టెస్టింగ్ అంటే మీరు ఫస్ట్ ఇంకా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి కాబట్టి, అంటే ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అని మీకు తెలియాలంటే అన్ని లొకేషన్స్కి అప్లై చేయండి. సెర్చ్ చేసి ఎనీ లొకేషన్, ఓకే, బెంగళూరు అని కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఓపెన్ చేయండి,
ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, పూణే, గుర్గాన్, బెంగళూరు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ అనేసి. దీనికి అప్లై చేయండి, సింపుల్. మీకు మేబీ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ చేసిన తర్వాత బెంగళూరు లొకేషన్ ఉంది అనుకోండి, ఓకే. లైక్ సమ్ బిగినింగ్ సమ్ 4-5 ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎనీ లొకేషన్కి అప్లై చేయండి. మీకు ఇంటర్వ్యూ అనేది లైక్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అనమాట. లేటర్ ఆఫ్టర్ 4-5 ఇంటర్వ్యూస్ కావాలనుకుంటే మీరు ఓన్లీ బెంగళూరు లొకేషన్ సెర్చ్ చేసి ఓన్లీ బెంగళూరు లొకేషన్ మాత్రమే అప్లై చేస్తూ వెళ్ళండి. ఈ విధంగా రీసెంట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, 1 డే ఎగో వచ్చింది, 8 to 15 lakhs దే ఆర్ గివింగ్. ఓకే, పవర్ బిఐ, ప్యాజినేటెడ్ రిపోర్ట్స్, డేటా విజువలైజేషన్, డేటా డెవలప్మెంట్. ఓకే, చూడండి ఓన్లీ పవర్ బి రిలేటెడ్. సమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ కూడా అడుగుతుంటారు. అంటే ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఫుల్ ఎస్క్యూఎల్ కూడా కావాలని అడుగుతుంటారు. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ లో ఎలా చేస్తారంటే డెవలప్మెంట్ కాకుండా డేటాబేస్ వర్క్ కూడా వాళ్ళతోనే చేయించి మళ్ళీ పవర్ బి కూడా వాళ్ళ దగ్గరే చేయించాలని చూస్తుంటారు. అంటే సమ్ స్మాల్ కంపెనీస్ సపరేట్ ఎంప్లాయీస్ ని హైర్ చేసే కంటే ఒకే ఎంప్లాయీస్ తో హూ ఇస్ హ్యావింగ్ మల్టీ స్కిల్స్ అని వాళ్ళని కూడా హైర్ చేస్తుంటారు. సో యూ కెన్ టెల్ దెమ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ పవర్ బిఐ డెవలపర్, సో ఎస్క్యూఎల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ యాజ్ ఎ డేటాబేస్ అని చెప్పి యూ కెన్ మేనేజ్ ఇట్. అలాంటి కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి చాలా. సో యూ కెన్ మేనేజ్ ఇన్ సచ్ వే. సో రీసెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది కదా రికమెండెడ్ అని వచ్చి, ఇప్పుడు రికమెండెడ్ అని సెలెక్ట్ చేసాం. ఒక డేట్ వైజ్ సెలెక్ట్ చేయండి, అంటే రీసెంట్ గా వచ్చిన పోస్టులు అన్ని మనకు వస్తాయి. ఇప్పుడు జస్ట్ నౌ ఈ విధంగా రీసెంట్ గా వచ్చిన పోస్టులు కూడా మనకు వచ్చింటాయి. సో రీసెంట్ అన్ని తీసుకొని కూడా మనం రీసెంట్ గా ఏదైతే రిలీజ్ చూడండి, టుడే రిలీజ్ అయినాయి కదా మన రిలేటెడ్ పవర్ బి ఏదైనా ఉంటే, సో ఇలాగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో రికమెండ్ ఆల్సో బెస్ట్ వన్. ఓకే, డేట్ వైజ్ కావాలన్నా కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా అప్లై చేయండి. ఓకే, 1 second, let me take some water. Yeah, guys, okay. ఓకే, ఒక బెస్ట్ రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్పాను కదా. సో ఒక యూనిక్ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. చేసుకునేసి మీరు ఫ్రీగా ఉంటే ఈ రోజు కావాలంటే ఈ రోజునే అప్లోడ్ చేసేయండి. అప్లోడ్ చేసి లైక్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత కాల్స్ ఇంక్రీజ్ కావడానికి, మీరు అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత నీ రెజ్యూమ్ స్ప్రెడ్ అయ్యి నీకు కాల్స్ రావడానికి మినిమం 1 or 2 weeks పడుతుంది అనమాట. సో అంటే బాగా కాల్స్ రావడానికి. సో ఆ 1 or 2 weeks లో వచ్చేసి మీరు బాగా రెడీ చేసుకోండి. సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఒక డాక్యుమెంట్లో అంతా క్లియర్గా రెడీ చేసుకునేసి మీరు అటెండ్ చేయండి ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, ఎవరికి లైక్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్లోనే సెలెక్ట్ కావడం అనేది నా ఈజీ కాదు, ఎందుకంటే మీరు కొత్త సబ్జెక్ట్ కాబట్టి టైం పడుతుంది. పర్లేదు, ఒక 4-5 ఇంటర్వ్యూస్ ట్రై చేయండి. అప్పుడు మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. తర్వాత లైక్ ఆఫ్టర్ 5, 6th ఇంటర్వ్యూ, 7th అప్ టు 10 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ చేయండి, నో ఇష్యూ. ఓకే, 10 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ చేస్తే మీకు ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. రమేష్, యా ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఎవరు చెప్పండి. గిరి చెప్పండి. అది నాకు 9 years దగ్గర ఉంది. అంటే కరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కింద పెట్టేసి పవర్ బి స్టార్ట్అప్ లో పెట్టాను. అంటే మెయిన్ హెడ్డింగ్ అంటే టోటల్ గా ఇప్పుడు మీకు 9 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా పెట్టాలంటే 4 years పవర్ బి, రీసెంట్ ఇయర్స్ వచ్చేసి రీసెంట్ ఇయర్స్ పవర్ బి పెట్టేసి రిమైనింగ్ అంతా వేరే వర్క్ చేసినట్టు చూపిస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, కరెంట్లీ 4.5 అడ్వాన్స్ పెట్టేసి పవర్ బి సంబంధించిన పాయింట్స్ చూస్తే చెప్తే అవునవును, అదే బెస్ట్ వే. ఓకే, ఇంకోటి ఏమంటే ఎవరైనా లైక్ ఇంకా ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలి కంపెనీస్ అంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. ఓకే, అది నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కూడా నేను ఇస్తాను. సో మీరు ఆ కంపెనీ నేమ్స్ పెట్టుకునేసి ఈ కంపెనీలో నేను ప్రజెంట్ వర్క్ చేస్తున్నాను అనేసి చెప్పి అటెండ్ చేయండి.
ఏదైనా ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత కావాలంటే వాళ్ళకి అమౌంట్ పే చేసి మళ్ళీ రిలీవింగ్ లెటర్ అవన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. ఫస్ట్‌లో నార్మల్‌గా అది ఎలాగ ఉంటుందంటే వాళ్ళు 5,000 పేమెంట్ చేస్తేనే మనకి కంపెనీస్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ ఇస్తారు. అలా ఏం కాదు. నాకు కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు నాకు నేమ్స్ ఇస్తారు ముందుగానే. జస్ట్ ఆ నేమ్స్ మీరు నౌకరీలో పెట్టుకొనేసి అటెండ్ చేయండి. ఏదైనా ఒక ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత మనము కావాల్సింటే మాట్లాడి తీసుకుందాం అనమాట. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే చూడండి, నేను ఇవి కూడా మీకు అలాంగ్ విత్ పవర్ బిఐ మీరు బాగా చూసుకోండి. ఈ పాయింట్స్ చూడండి నేనేం ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లైక్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ నేను ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. సీక్వెల్స్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ ఇది ఓకే. ఎస్ఎస్ఎంఎస్ సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. ఓకే, ఇది ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అనమాట. ఈ యొక్క ఫుల్ కోర్స్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ వీడియో నేను షేర్ చేశాను. ఓకే, ఎస్టర్డే నైట్ నేను షేర్ చేశాను. అలాగే ఎస్ఎస్ఏఎస్ నార్మల్గా ఏంటి ఈ వర్డ్స్ వింటూ ఉంటారు సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ లో. ఎస్ఎస్ఐఎస్, ఎస్ఎస్ఏఎస్, ఎస్ఎస్ఎంఎస్, ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ అనేసి. సి ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఐ విల్ టెల్ యు ఎస్ఎస్ఐఎస్. ఎస్ఎస్ఐఎస్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ లైక్ సర్వర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీస్ అనమాట. ఎస్ఎస్ఐఎస్ మీన్స్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీస్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఈ ఎస్ఎస్ఐఎస్ఎస్ అంటే కలెక్టింగ్ ది డేటా ఫ్రమ్ సోర్సెస్. అంటే మీరు ఏదైనా ఎస్ఎస్ఐఎస్ తెలుసు అంటే హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ బట్ నేను వర్క్ చేయలేదని చెప్పండి. ఓకే, ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఈ ఎస్ఎస్ఐఎస్ అంటే కలెక్టింగ్ ది డేటా ఫ్రమ్ సోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసాం బిగినింగ్ లో ఒక సూపర్ మార్కెట్ తీసుకుంటే సూపర్ మార్కెట్ లో జనరేట్ అయినటువంటి డేటా ఏదో ఒక సోర్స్ సిస్టమ్ లో అంటే లోకల్ యాప్స్ లో కానీ అప్లికేషన్స్ లో కానీ సిస్టమ్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అలా స్టోర్ అయినటువంటి డేటాని ఆటోమేటిక్ గా అంటే సమ్ ఆఫ్ ది కోడ్స్ అన్ని డిజైన్ చేసింటారు. డేటా అనేది ఎలా ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సూపర్ మార్కెట్ లో స్టోర్ అయినటువంటి డేటాని ఈ ఎస్ఎస్ఐఎస్ ద్వారా సమ్ కోడ్ క్రియేట్ చేసింటారు. ఓకే, ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేసింటారు. ఆ డేటాని కలెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అనమాట. కలెక్టింగ్ ది డేటా ఫ్రమ్ సోర్సెస్, డిఫరెంట్ సోర్సెస్. ఓకే, ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సూపర్ మార్కెట్స్ కానీ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా హాస్పిటల్స్ కానీ వాళ్ళు డిఫరెంట్ సోర్సెస్ యూజ్ చేస్తుంటారు. అక్కడ నుంచి డేటా అనేది లోడ్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత మనకి సీక్వెల్ సర్వర్ లో డేటాబేస్కి వచ్చే కంటే ముందు సమ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేస్తారు. ఎస్ఎస్ఐఎస్ సీక్వెల్ సర్వర్ అనలిటిక్ సర్వీసెస్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే పవర్ క్వరీలో మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాం కదా, మనకి ఆ విధంగా ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ సూపర్ మార్కెట్ లో జనరేట్ అయినటువంటి డేటాని డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి లోడ్ చేసుకోవడానికి మనం ఎస్ఎస్ఐఎస్ ద్వారా డేటా అనేది కలెక్ట్ చేస్తాం. కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని చేస్తాం. అంటే డేటా ఎలా లోడ్ చేసి అలాగే మనము స్టోర్ చేయం కదా సర్వర్ లో. మనం ఇంతకుముందు చూసుకున్నాం బిగినింగ్ లో లైక్ ఒక సేమ్ ప్రోడక్ట్ మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఎలా ప్రోడక్ట్ వైజ్ ఏంటి అనేసి మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూసాం. అలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లైక్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ గాను డైమెన్షన్ టేబుల్ గాను చేంజ్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేస్తారనమాట. ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసినటువంటి డేటానే మనము సీక్వెల్ సర్వర్ లో స్టోర్ చేస్తాం. అంటే డేటాబేస్. ఇక్కడ స్టోర్ చేసినటువంటి టేబుల్స్ నే మనము పవర్ బిఐ కానీ ట్యాబ్లూ కానీ డిఫరెంట్ టూల్స్ కి లోడ్ చేసుకొని మనము రిపోర్ట్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. మన వర్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మన వర్క్ ఏంటి, ఇక్కడ టేబుల్స్ ఉంటే ఆ టేబుల్స్ లోడ్ చేసుకోవడము, రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయడం. ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ కూడా మనకి ఒక రిపోర్టింగ్ టూల్ అనమాట లైక్ పవర్ బిఐ. ఓకే, ఈ విధంగా ఒక సైకిల్ అనమాట. మన వర్క్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సర్వర్ లో ఉన్నటువంటి డేటాను లోడ్ చేసుకోవడం, పవర్ బిఐ క్రియేట్ చేసుకోవడం. దాని టాప్ లో కూడా ఇవన్నీ వస్తాయి. డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎస్ఎస్ఐఎస్ యూజ్ చేస్తారు. కలెక్టింగ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది సోర్సెస్ నుంచి ఎస్ఎస్ఐఎస్ యూజ్ చేస్తారు. సో నార్మల్గా ఇంటర్వ్యూస్ లో అడిగినప్పుడు ఎస్ఎస్ఐఎస్ గురించి తెలుసు అంటే yes, I have knowledge on that. Like normally we will use for collecting the data from sources and all. We will use for collecting the data from source అనేసి చెప్పండి. ఓకే, లైక్ డోంట్ నో అని చెప్పేదానికంటే కూడా అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ టెల్ దిస్ వర్డ్ దట్ ఈస్ దే విల్ బి లైక్ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ యూ. ఓకే, సో ఇది కూడా చూసుకోండి. ఈ ఎంటైర్ కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా 1 month కోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ మీ మెయిల్స్ కి షేర్ చేశాను నేను. సపరేట్ లైక్ అదర్ ట్రైనర్స్ అనమాట. ఒక బెస్ట్ ట్రైనర్. ఓకే, వాళ్ళు మనకి
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. 1 మంత్ కోర్స్ కూడా మీరు ఫస్ట్ మీ టార్గెట్ ఏంటంటే రెజ్యూమ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని అప్లోడ్ చేసి ఇంటర్వ్యూస్ ట్రై చేయండి. ఓకే, ఇంకేదైనా అదర్ టాపిక్స్ నేను మిస్ చేసి ఉంటే నేను షేర్ చేస్తాను సపరేట్ అలాంటి వీడియో. లైక్ ఐ నో లైక్ what called something, okay, I'm not remembering now. Okay, rank x, okay, rank x and other 2 functions are there, okay, in DAX. Okay, 2 functions మళ్ళీ పారామీటర్స్, రైట్, ఓకే, రిమెంబర్ నా. ఓకే, పారామీటర్స్ ర్యాంక్ ఎక్స్ అవన్నీ కూడా నేను సపరేట్ వీడియో చేసి కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మీరు రెజ్యూమ్ రెడీ చేసుకొని సపరేట్ చేసి ట్రయల్స్ చేయండి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ గైస్. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఎనీ టైం, ఓకే, రేపటి నుంచి ఏం క్లాస్ ఏమి ఉండదు, ఇంతటితో కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి మీరు రెజ్యూమ్స్ రెడీ చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఎనీ డౌట్స్ మీకు లైక్ సబ్జెక్ట్ పరంగా కాకుండా ఇప్పుడు అడిగారు కదా, లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా పెట్టాలి, మీకు ఏదైనా కంపెనీస్ కావాలంటే నాకు పిన్ చేయండి, లేదా ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఏంటి ఎలాగనేసి పర్సనల్గా మీకు 1-to-1 నేను మీ యొక్క ప్రొఫైల్కి సంబంధించి నేను గైడెన్స్ ఇస్తాను అనమాట. నో ఇష్యూ, యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాల్ మీ అట్ ఎనీ టైం. నేను ఏదైనా మీటింగ్లో ఉంటే మళ్ళీ అయినా మీకు కాల్ చేసి సజెస్ట్ చేస్తాను అనమాట. అప్ టు మీకు జాబ్ వచ్చేంత వరకు నేను సపోర్ట్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, మీకు ఫర్దర్గా ఎలా గైడెన్స్ ఏంటి ఎలా అని నేను గైడ్ చేస్తాను. యూ కెన్ కాల్ మీ అట్ ఎనీ టైమ్. ఓకే, నో ఇష్యూ. All the best guys. Okay, if you have any questions you can ask me, else you can call me personal and you can ask me, no issue. Okay guys, then okay, all the best. Okay, call Thank cheyandi. you, Ramesh. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. All the best for all other our teammates. Thank you. Same to everyone. Thank you. Thank you guys. Bye bye.